in over 100 books. Wambu kupangire. Katonda nze kwasinga okwagala. Nti many people bosoma Bible byebalanga nga tebabirabako. Kituufu. Ebyange byonna. Ebyange byonna mbiri. Ate buno butono faction tono. The rise and making of Kyagulanyi. Yes. The power of Uganda mafia. Kateke kumabbali pange buno. Mwana ngiraga yakapya. How scientific election should be managed. Mirundi yayogera. Kano tujja kasoma oluvanyuma. Discussion yo neri kano. Kukano buno bwe tuba tuteeka ku mabbali. The invisible hand. Government ya Museveni mulimu omukono gwatalaba mulimu mbabazi. 2010 Biri njakano nyanga. Invisible hand yali wa biri. Kati nemba bulira kana katabo kalaba. Nkalaba. Bane wano wajjudde butabo library yo ntogirabangako. How akazu politics unions nations simu sikawuliranga ko ng'okanyonnyola akazu politics. Kitegeeza ndi mukuba abantu bonna who would be leaders emusigala aba. Babiri. Mukuba abala bonna ndibagwawo. Kale olutalo ne luyingira mu palace munda ya Nakala. Masters of Deception mwana nkwata obutabo Masters of Deception nako katabo kali wano kanyongereye ekikopo kya chai kali wano kati ate kano Muhozi, why Muhozi holds the key to Uganda's future politics nako katabo kali wano mama ate kano nabagamba The Lion and the Masai Warrior. Bagade Museveni ayina omuntu gwalwana naye onalumbye Masai Warrior alumbye empologoma naye ani anawangula baje yamukuba mu takatono omusa ani alumbe empologoma mu Masai azandi anasole empologoma naye mukuba nako katabo kali wano kasoma akazago tulina bagati kano emandwa ya kasegu etolose katikiro mubanda ayole mbawandike tebiri ku Buganda buno bwa kabaka nabawandikira ku bwa kabaka nti Katikiro Mayengo mu bwa kabaka bwa Mutembi nibagamba mpandika kubo nimbaga nti waliwo bwa kabaka bwa Mutatembwa yali kabaka kakati nga ine ekibinja ky'ababizi bakera kumaja kufukula kye kyabatumi ababizi nga bayinawo kampuni abajeta buli lunaku bubbi buli lunaku bubbi bajja mu Buganda Land Board no tombuza zakatuddeyo kanisa kampuni wali bajita buli lunaku bubbi BLB bo bagamba nnumba bo ate BLB wali otegeeza ki buli lunaku bubbi buli wali waka kabaka kifane Buganda Land Board kyo Mutatembwa owamwe Mutatembwa awaffe ye Mutebi wamwe Mutatembwa ye Mutebi oli ye Mutatembwa abate n'ekitongole ekifana n'ekyawano leta kali nkusoma kaluwa Masai Warrior kubanga mugenda ne mumpayiriza ebintu nze byempandiika. The power and influence of overseers in Africa, the difference of speaker among all, Emando ya Kasegu etolose, why Museveni can't understand mafia, bonna butabubu. Yes. Ate babubu. Nenga bungi. Ebulinga 10. Meza yange yonna ejjudde. Nkubulidde. Ate babugula, ate nze Katonda nyambi. Kubanga kakati ngobulire. Nze nsoma mpandika litwicha wange bakasomako ku waliwo wano rules and principles of succession nakonkalaba from crown prince to a commoner how Museveni defeats his enemies kuliko bidandi sali besije ne bayitu mukunde eri mu nsonda kale tunabiraba kale akukonsomera ni tuli kuki kanu kankubulire ebyo byonna bimuliko nti simanyi nasale simanyi iki nasale education tugitereze wena bana basoma nasale ndabandikira katabo kange back to the same mujini back to the same nako kali wano sikala back to the same mujini nababulya nembaga nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 wazina obutabo 13 gundi different books wole soyinka Yabaganti, there is no problem with the Nigerian army. We eat the same food. The day they realize to hold the Nigeria as a hostage, very Vambuyins. What is Soyinka? What is Soyinka? Yes, not the rise and the making of Kyagulanyi. Bobi Wine and the story of Kasoweza. Land reforms. Then babuze ekintu kimu mu education nembagamba
there are two fundamental issues in the Ministry of Education. One, how long are we going to practice? Practice what? Curriculum nebandala. But they've just changed the curriculum. What went wrong with our education? Uganda every in high standards of education. Yes. What has gone wrong? It is not working. I'm telling you, ebitoyiza kubimbulira. Nakwata abana bange babiri, oyo junior ne mwenyina, ne mbatwala mu psychology. Ebintu ebifugense. I saw an educated man for the fact. Kati mu psychology bagenda kufuna we emirimu. What is there? I saw an educated person writing in a newspaper in Uganda. Yabagambye abana bayige chess. Yes. Wamulabye oyo? Yagambye abana. At one time you could not enter the United States Army without knowing chess. Yagambye abana bayige chess. Yes. Fe twayiganga emirundi. Musanve mirundi musanvana mwenda. Munane mirundi kinana munya ani. Obwongo nga tukeera ku mental work. Ezo nagikola mu P3 ova ku mulundi ogwo ogwa 2 paka ogwa 12. Kati ne baleeta kati ne gundi nani ne adding machine nayo gitwala muki ne simu ye smart yo gitwala mu mathematical gundi to weaken the brain. Yeah, because the culture can do it for you. Psychology ne batubuli obugero ne batukola batya. The problem is not your education. This argument is not true. Are we studying to get jobs or to enrich our knowledge? So many people, many parents bring their children to me. Me, I don't want a government job. I want to tell you, I feel freedom. My quarrel with them, I'm the longest victim of the succession battle. Otherwise, yes. You are the longest victim of the succession battle. Kakati nze mbabulya ne mbagamba. Kale buno buli tubumaze. Nti psychology. Nakano ko yagala. Oyinza kugamba. Nti psychology takola. Everything is psychological. Nti omukazi yasazeeko baawe obusajja. Busoma psychology bajja kubuulira. Nti people do things bye baali balabyeko. Nti many Arab children hanged themselves after the hanging of Saddam Hussein. Nga bakiraba kyakunyumirwa. Omwana abayina emmundu kitaawe yamusanga atadde katooke akakuba essasi. Why? Alaba mu firimu nga bafa bakomawo. Omuntu yafa mu firimu eno ata ayimajinga. Omwana era if you look into the history ojja kusanga nti waliwo omukazi gwe babeeta Bobiti. Bobiti ngendo kikebere mu Lungereza mwekiri omukazi yasalako bo obusajja Bobiti. So this one has done what the other one did. Gundi wini byanyima yalwanira nnyo Besigye. Why? She wanted to emulate the power and influence of Winnie Mandela. Oyo psychology. That's what you think? Yes, psychology. Omuntu atasoma psychology kakati ndinkubulira nti psychology bw'omugattako nakyo intellect n'omugattako logic mugattako mass communication ne political science. Political science bamujeyo Makerere. But let me tell you, kubanga yali alabula abantu bangi. A political scientist is more useful and challenging than a natural scientist. Why? A virus like a COVID cannot change. The moment you summon a woman, but the natural science use variables that are constant. Political science use human beings as variables who are not rational. A human being is not rational. Nature only rational. A disease is irrational, which means a natural scientist, we are more powerful, that we are more science teachers. Those of us who did the political science, the weather forecast to tomorrow, enkuba ejja kutonya ngerimu n'okubwatuka ejja ko alababire ebirani abigula. That one is not a serious scientist. Mirundi. Yes. Oli mukufa ebya meteorological department ya anti constant tuzita very alababire gwosobola okusoma ekiri mu anti labi bala anti tewali agenda kugula omuyaga katulina bagobala abazungu abamagezi ne badduka agasigaddeyo okubba ne galemerayo tegukyusa direction which is constant. A variable is constant.
But for human beings, those of us who deal with human beings, the political scientists, nti kakati kankubuuza batta abasomesa mu masomero nti kinnema. Why are they, you just look attack on schools, waliwo attack on schools. Ane kyenkubuulira mala kumanya what do they have in common. Kiyinzika okuba bw'osoma criminality bajja kubuulira when you see dead bodies on the street, the mafia settling their scores. Tulina kye tuyita elimination murders. Omusajja musomesa yabaddayo kyamasomero banne babaguddemu nti ono omwana magambo. The biggest, the most important appointment Museveni has ever made was to appoint Magambo site director. Yatugambye Kisaka na Uzeye. Yakyogere yaga nti Kisaka zimayibira ngati amukwatako anandaba. Anti kyenkubulira nti Museveni kakati anti yegwa awana bamukuba. And that's what is Museveni's problem. Kasita kuwanika. Kati oyo Kisaka yamuwanise. Kakati gwe tokiraba nti oyo omukyala gwayogerako. Uzeye yatandika ekintu ekyo. Nogende wannamyalo no signing you endorsed to Museveni 2026 no mala wiche mune wechusa anti alisekyukangako that what the by generate kubolira me I know nti where are the catchment areas of a leader. The catchment areas ogenda kisoma wano the retirement president when he is retiring mumbadde mufunye omukisa normally where the catchment areas of a retiring president. One, the family members. It is unique in Uganda that after being in power for 40 years, you even still consider the family members as if it is a kingdom. No, it is attributed to Museveni. It has performed well. People wanted to see an extension of Museveni. Ebyo bibeerawo mu mawanga agalina term limits nti Saliva e Brazil yalekawo vice we kubanga time limit yenkutte. Nolwekyo if you want me to continue nga mbakoledde bulungi Gindi Menini mu Argentina yalekawo vice we. We study. Kakati wano mu Uganda mbadde mwesiimye. What's the role of the bazzukulu? The role of the bazzukulu oyo mukyala gwagamba Uzeye Namyalo. Ye Namyalo. Hadija is era nabagamba you are not a campaigning group. You are a pressure group. For you want Museveni to come back. Mumwagala babongere timwagala jajja. No, it is a campaign bureau. It is a political bureau. And it's a campaign bureau. Nobody can campaign for 3 years. 3 years ahead. That's what they are doing. Anti kakubulire. They're doing that. Kati bache bakoze kitegedde. Namyala agambye n'abana temuva ku muzeeyi. Anti kati bakoze ebyobusiru byabwe. Anti bulira balese ebyobubbi. Kati waliyo tova ku ballot, waliyo tova ku line. Babbe kino kibalimi okutegeera nti consolidate this. Okubba ne kufuuka okubba obusuma ne bufuuka obusuma. For a short break tukono Tamale Mirundi n'obusuma. Baba TV program The Big Story ne Joseph Tamale Mirundi wetugendedde mu kuwumulako Mirundi abadde twatogera ku nsonga ya bwannasinga sinnategera kikyolabye ekibi mu gavumenti byagala okukola ku nursery schools. Nti a review means something has gone wrong. Neti muyinza kuzanjira mu education always. Don't you see something wrong? Kino kirala. And I pity people like Miyengo. What you want to introduce, is it done in your schools? Kubanga fe tukimanyi. Mirundi, gwasoma political science nasoma busomesa kankubuulire. Tukyusa education system curriculum okusinza ku bwetaavu obuli mu ggwanga. Curriculum enkadde tekyakola. Let me tell you. Beetendese tebatuyambe banoonya. Museveni is only doing his early achievements. And if you want to defeat a revolutionary, you force him to only do his early achievements. What you are talking about was the practice of Europeans. Should we have educated people who have no jobs, or we have educated people without jobs? I support the latter. Let us have educated people without jobs. Yes, education is not intended to get jobs, and education depends on your level of society. You reason like an intellectual. Yes. We have educated people without jobs. Yes. What then becomes the purpose of education? Omuntu omuyigirize sibe bamulimba. Nikugambye nti abantu bajje wange nembaga nasoma menu. Nze nasoma menu.
Yes, ati nkubulira list y'emmere gy'oya mu hotel byonna nabisoma emmere wasoma mmere. By the time Museveni came yasanga Makerere government is sponsoring abaana bameka 12. Yes, today we have 40 universities. We are not training for jobs, we are training to help you to utilize the education doled out at the universities. Abaana bange mbabuuza ne mbaga nti look, when you get married, does the bishop, does the a priest or a sheikh who officiates at your wedding helps you to identify a woman? I had an argument with the junior, the most stubborn person in my family yange ye junior. That's not very good. Ajakula is going to be nurtured. How? But you are not nurturing him. When you want to confront my family, he comes out and I support him to be aggressive. Kati no kala aliko tuwemula. No Mirundi zokoni encho mwana agenda kunonyawo omulimu because gwe feature yo gimaze. Oyo mwana akyazimba future agenda kunonyawo omulimu. My son argued naganti, why don't you allow me? Why doesn't mommy allow me to drive her car? Nemugamba nti, you see, I took you to driving school, not to drive her car. Indi muruka ya mukazi wange genda okule yiyo. What wa mudda? Yeah, I took you to driving school to learn how to drive in case of emergency. But it does not mean that you will drive my wife Zika. Strive and get yours, and got his. Kakati, when you think the driving school trains drivers according to the cars available, you are making a very big mistake. Let us have educated people who have no jobs, but who are educated. So that they can utilize their education where they are. You are talking about teaching. Are you teaching? No. Yes. But you look at these societies. No sanga mu Europe. Nti ebintu bingi byemwogera mu Africa. Mu Europe tebikolayo. Because you are talking to educated people. Corruption. Mu Europe, if these Mabati scandal people would have already gone. No argument. Never killing you. Society yamu. Mukama wabo abagala. Yati nkubulira anti government ina cheka ba. Look what the British former Prime Minister organizing a party during the COVID name quarter had to go. Senior advisor were the advisor. The real advisor. Real one. What do you call Rio? The Rios are not. Why are you emphasizing Rio? Yes. Real advisor. Yagenda na breaking a COVID rules had to go. Because the higher educated societies. Kakati mwe temuchimanyi. Nti what does it mean? Nti omuntu agenda ku police na akola statement naddayo mu office like who mubadde mukikola kwani? All of these people tukuvunana bubbi bweseeyo yate nokkiriza nolemeramu naye mujja kulaba omusajja nga agenze mu kooti omulamuzi amumba ebbeiro she will interfere with the evidence because he must when you maligned nursery was nursery allowed to remain in office? This is what this woman Babalanda is saying. Nti Babalanda yagenda okujja mu government printers yasanga waliyo emisango egy'aba board members. When public service says better half pay and you are investigated because you are not yet guilty, ekitegeeza tayinza goba board yeyo. What if this pay is exonerated? Obotadde government mu cruising a lot of money for wrongful decisions. Ekyani akimanyi n'abaka ba parliament obutategeera bwabwe nabo bayita Babalanda to explain why don't you constitute a board. A board nji constituting kuki? There was already an existing board, although the interdiction, which means I have to wait. But what they do is to play with the law. Why don't a judge handle this matter expeditiously to beat the 6 month time? That's why I'm powerful. I'm knowledgeable. Anti Babalanda tewali parliament esobola kuyita.
Parliament isobola kuyita kuba Parliament would know nti why doesn't this government printers have a no board. In fact, when I was talking to Babalanda, I told her to go back to Vunani. At one time, that government printers had 4 prime plots in Entebbe bazitunda. Bazibba. Government printers had a monopoly to print a budget and the exams. Nebagamba Kajala. But I think they have appointed people who are able Kajala, to college. Kajala. Naga government printers etakola. Accumulated omusolo gwa billion 6 revenue mu banki. Ngatekola ati. Kakati abo ye babikola kuba you are not educated. These people go away with it because you are not educated, you are not knowledgeable. So I rather have a highly educated society with the jobs. If you are going to train people to have jobs, you are making a very big mistake. I have never applied. I have never applied for a job. I have never applied for a job myself. I have never, and I will never apply for a job. You have never applied for a job? I have never applied for a job in my life. Never. May don't apply for applying does not mean writing. You may indirectly. How? When you have a conscience and radio never in my life. Sekolanga ko interview ya mulimu. Tekiriyo. Museveni yakusibira actually ennaku esatu yali akuwa interview. That was an interview. Atenze nakolaki. To test your patience. Era yakulema no yagala okuvaayo. Kakati nze nkimanyi. When we say we are creating a precedent, and what they have done in Makerere University is to split the courses. By the time we did the mass communication at Makerere University, it was a strong course, a core, public relations, what, Katibu Papajo. When you look at agriculture, because you have to fit the market. Agriculture. Was some mass communication. Yes, it was a solid course. It was a solid course. Nga byonna mwebiri kati olw'okwagala faculties ne ba professors okubeera public relations is a different course. Corporate governance is a different one. Journalism is a different one. Mass communication is a different one. What is the problem? Buli omu ayagala kubeera professor. Instead of consolidating n'ogamba nti humanities tezikola babakoze mutubuulire ba researchers ba Museveni batukoleddeki Misiri embeba teziriyo gundi eddagala lya covid babbye bubbi kuba masasi twetaga yaba kuba masasi n'ababuuza gye biri ekitegeeza abaganda baga nti bukookolo bugeyana obukookolo okugeyana mukamuli yaga nti art takola science the Baganda said disputes, stupid disputes, compare them, start abusing themselves. I want to tell me, the battle between the scientists and the battle between the artists, the nane, science, Baba called it the watch. I'm to vote Baba Science, but called it the watch. Twina yako ze mpeka ya Sipolo. COVID yali atuta. Yali atuta. Babye bu. Bana science bati anti muambalo obukoko okuterera. Uchi. Batu yambale. Bazungu bebali kolanga. Do you know the products the bazungu have put on the table for market to the market after COVID? Dr. Mwanju, nabwa dokita we uyu wa butandalu. Tayina research jasobola kola munsi. Tayina research. Kuba okufukuzina babba paka banasanga wagale nsalo ba. Kofini mabati. Musenero bwagamba ntujja kundala COVID mu 15 years. Tuliba tuliyeta. Ate tabane Japan. Ntuta did amini to have mpoma yatwala kabane Japan. Nali okabana balimbe kugumaza. Toliwe ekikolebwanga tewali. Me do respect them. Let me tell you, if we kugulumiza aba science. When let me tell you, I have a medical doctor. When I have agriculturist, when Museveni was challenged in the court, whether he won fairly or he rigged the election, did he assemble a team of scientists to decide the case? But it's the same person who says one scientist. So it's the same person. Yeah, it's about humanity. Do you believe? Yeah, are you saying that in Japan? Are you saying that in Japan there are no doctors, there are no lawyers? That every Japanese is an engineer.
tobinkwatira ebyo nze nkimanyi the government lacks resources to defend the distribution of resources ereeta ebyo nebyo bakugamba n'obikkiriza me cannot. We have taken over Kampala to govern it properly, take over all other cities. If a city that is under the central government is governed properly, zonna zitwale. Kanange n'obimbulira ebyo omusajja asoma political science. Don't you see change in Kampala of Kampala yaganti government ya don't you see Kampala change? Entambula yakyuka, tax park ampia zikyuse. Let me tell you, cosmetic changes. Be bold enough. Tanzania created, established Dodoma. Nigeria moved from Lagos to Abuja. Kampala is not a capital city. This is why you are creating trouble. You want to create an ideal city. This is not a city for immigrants. Kino ekibuga kirina bannannyini kyo botayinza kujjamu. To the moment you create noga nti ogenda kukwata abatembeeyi omwana yava asula mu kivumbira gy'akulidde dazino Kabale ize mukiga omwana ali mu kitoolo amanye hoima amanye Fort Portal. So instead of wasting money okudda mu bino ebya zigizaga ebitali mu magezi ebyo bye mukola, why don't you be bold enough and start a new city gye mubeera mukole Pretoria wammwe. In fact the place that can become a Ugandan Pretoria is Kiregundi and gye bakoze ebizimbe ebiyitirivu eyo balina Pretoria waabwe mumukole Pretoria wammwe. Mirundi oyagala kunga nti gwe tulaba nkyukakyuka zikoleddwa mu Kampala okutereeza enguudo ebitaala nakugamba ebitaala byaka ebitaala byaliko byewo aba traffic. Nze siri ku cosmetic changes. I don't believe in cosmetic changes. Devolution ebitaala tobiraba byaka singa byaka bina life span ya banga ki genda okebereka thickness akali ku luguudo lw'omu Kampala tugenda we are decongesting the city. Yes madam, but at the time we are chasing away people. Kakati ezo gundi flyovers are going to be for balambuzi n'olaba omuntu engalabiza emitwe. The two don't add up. If you are going to have a clean city without people, then you don't create flyovers because there will not be people. Are these for balambuzi? Who is planning this? Your best friend. Who? Your way Kaguta Museveni. Ye Museveni agenda mu bibuga by'abantu ebya Addis Ababa bwa n'alaba cleanliness nga bayoddemu ebisasiro biki. Talaba the driving factor. What drives these people? To deal with the Ethiopians is easy, but even if you go to Addis Ababa, the high ground ebizimbe eby'amaanyi bikozitinze n'obusiisira. Do you know they are people? That's what you want, that you have a skyscraper up there, then you have a casino. Anti pulani mu mubijjawo wano, who is in the wrong place? Mwi. Nti bumba mwagala okukola lunches, mutunda amata. Kakati mudidde bannayuganda mbafudde balendi Indians mubatadde. Even Amenity did not create internally disparate Ugandans. I mean, you do not have them. Obote had internally disparate Ugandans, but when the peace prevailed, baddayo ewaabwe tebasanga ng'ettaka balibbi. Sifaanana nga gwe. Sifaanana nga gwe. So tolina kyolaba, tolina changes gy'olaba. Era nakibagamba. Era tomufano leka nze siri blind. I see the changes in Kampala. Ate bw'oliko cosmetic. I see the smart city agenda cosmetic. You are flyovers Kampala Nyiridi. Yes. Ndabe ebitaala. Anti kyenkubuulira done for what? For who? For the people. Let me tell you. If you are a woman applies cosmetics to the level that husband does not recognize her, then akati akoledde ki? Kikyotegeeza nti omukazi asobola okwesiga ebizigo n'akyusa banga takyamutegeera natya n'okutambula naye ebizigo bibookya birina makula nga bba takyamutegeera n'adduka. Then the purpose of cosmetics have not helped. Cosmetics must help a woman to enhance her beauty, not to destroy her beauty. Nebba n'amuddukako. Kakati
development you know kubeerawo. You must study our society. The best thing we can do is create another city. Okay, if you had the authority today, what would you change in Kampala? Kuchi mu Kampala chiche wandi chooses and Kampala is not a capital city. You are forcing it to become a capital city. Mulimu abazalina n'abaamu, mulimu ab'empologoma baziikamu, mulimu abantu abatasobola kuvaamu nga tulina gy'obatwala. Bajja kuvaamu by force kubanga ensekula development everywhere may displace you. Development ebeera ebagamba common good. Naye development yegoba abantu mu katale muzimbe. Naye nze mbabuuza ebyo ebizimbe bye muzimba bani abanaabibeeramu when you are impoverishing society. One time I want to tell you people nze obutabuno obulaba tewaliko ganti kyena wandika tekiriyo. I'm seeing people investing in apartments. One day people will refuse to pay you. Bakiremeremu sente zaffe. Olabe bwadduka, olabe omufere bwadduka. Wajja kubeerawo sergeant do. Abagambe apartment yoli nogano jesaswa ngizimba. Mwabijawa. Hiyo pesa mlipata wapi? Shia. I'm telling you, you go to Ethiopia. Zena uyabikwata. Oli mu apartment ya. Tojja kusasula. Tojja sente zimbe byababbi endulu ne zivuga. Wabijewa. Kweje jiremeramu. They are working. Apartment zibaziremeremu. Ola omubbi wadduka omubbi yayinvestinga. That's what you want to see. Let me come babuulire. Bw'oba onywa omwenge mugenda ku pati. Kakati bwe mutuuka ku pati n'olabamu abaluvu, tubayita abaluvu. Omuluvu akwata omwenge. Bamugamba ekipa giweereze bannagiteeka mu magulu. N'ataguwa banne. Kakati ate nga babuukinze essaawa ezi. After 2 hours tebaye afulumya ecupa. Kati gw'otaawadde banne ogunywa. Gw'otadde mu magulu. Anti obudde bukugwako n'obulekaawo. Bano kyebako zi ne bagyoga ensi ne bagigyoga ne babba wano ne babba wano ne babba ensi. Abantu babimanyi, ebintu by'ababbi babimanyi nti ekyo kizimbe bakiyita Nzige house, ekyo ekizimbe bakiyita COVID house. You think the Nubians didn't have property. So called the Twitter Nziga Arcade, COVID house, you never be money. Mabati Plaza, Goat Arcade, never said society. Then Otianga nnyo omuntu atabye. Otianga era kyekibakangisa, kyekibatiisa muhoozi. Tabye tayina. Whatever konti ya muko babimanyi batulaga ebintu bingi n'abajja banuka oluwumu nabo balina ebizimbe mu kibuga abajja banuka abali abava ennyunga banuka naye muzayina ki whatever konti abavudde wa mukozi kyobola abamutya abadduka omanyi bano abasajja nze mbasasira. Why are they fighting even in muhozi? Issue is nti one, power, wealth without power equals zero. A short break. Wealth without power equals zero. Katabo kebaita rules and principles of succession aka Joseph Tamale Mirundi wekati bekafaanana sebo kwata katabo bakalabe yakawandika ennaku z'omwezi tekaliko nnaku zaawo kali 2011 ka 2011 naye kyenkunyonyoddeko kitegedde nti why Museveni singles out aba ababiri. One, nti ono omukyala ow'abazzukulu helps Museveni nti even if I want to come back namyaro mukwano gwo gwasoko gende gwasoko okusayinga waliwo abakola ki akulaba akuyita kiko wasayinga ne wekyusa waliwo abakola ki abanjagala webali era Nyerere abantu badda mu Dar es Salaam ne badda mu luguudo ne bakaaba nti Nyerere togenda. Nyerere yali musajja mugezi yaddira omu ku mikwano gye n'amufuula omulalu n'agenda mu Dar es Salaam nga buli kaseera nga Nyerere vaako, Nyerere tukooye, Nyerere okaddiye, Nyerere Tanzania yagala kyenyi ng'ensi ekuŋŋaana bweti. Lwaki babigamba nnyo ne babyogera omulalu yafa lwaki tabyogera n'agamba Nyerere ye ng'amanyi ababeerawo. Why? Kisajja kirano ebikyogera bituufu. Kati Nyerere bamugamba togenda n'abagamba mmwe temuli honest. Ababeerewo omulalu mbababuulire. Omulalu agamba ngende ne kuwagira.
ate mungamba nti mbeewo mulimba ekyo mukama wo kyatamanyi kakati tibamuzeeyi tova ku main abaagala agende nabo bajjudde ono omukyala bano abazzukulu kyajjanga pressure group. It helps Museveni in 2 ways. I have not gone as a hated person. This is what Uhuru kyekyamulemwa. Uhuru yalitaddewo group egamba change the constitution okomewo nenga tajja gichenjinga netandika okutambula. Kakati Ruto yali mutidde omukwatako naye Ruto amubalira ku kimu kyokka Kaluke yamukuba. Kyobala bwe yatabudde nabo bagenze kufa muyene babbako endiga oba kuyakinyata ye mukavuyo nawe kuba kwati kotegeere ejogo ojja nabaga nti mujja kulaba abasajja be bazigidde ku faamu zaabwe nga bebagadde seddume zente ze bayite endogoyi ye kuddusa omukira gutembe bwe guti joyino okwatako dduke ebyo yagala abasajja bebagadde seddume zente olaba abayina obwato omwana bwakakwata nga gwe dadi ne mami kasika akabadduse era n'akafuumula babayobujwe this is the role of these Bazzukulu. They help with the president. Not when you call the Bazzukulu group a pressure group, then you have downplayed their function. They are a campaign. Tebayinza kubeera campaign bajja kibabbako. Nobody can finance a campaign for 3 years. Really? Yes, tebali azina. 7 can. This is why Moses is tactful. Akolayo kimu ayina gundi era nze mbaga twali kwa mukoza nimuka tewali muntu asobola ku financing a campaign for 3 years. Twali azina sente. Naye wayo no pressurizing no wayo ne bakwogerako alaka tiye muwoza inekizibwa mawuli tegamuwandika gamuwandika ko mu bin negatively kati ne kakitegeera to whenever you mention him abantu bategeera nti ali serious kuba muwozi want to be his own man to not to inherit the problems of his father, to be seen as an extension of his father, as zenga yemu muntu pate naje kuba najiteekawo kuba bamweregamu. Kakati abazzukulu bano kyovola nti bano tebabala bano bali basene ate abazzukulu okuba baaki noteekawo tova ku line tova ku ballot tova ku main kati faction serious kubba sente buli kimu kyonna kyagala kubba buli kimu kyonna kyagala kubba buli kimu kyagala kubba. That's why I don't work with them. Nze bwenkola ekintu I write in my books tosobola kumpita mu meeting. I hear these people, you must be a member of the think tank. Mumusobola okuba ne think tank kubanga think tank kitegeeza nti have agreed on the policy of government. This government is fragmented. Kakati tu nemba gamba nti Kampala bw'omutunuulira ayina millions z'abantu ezi voters. Even if somebody gets 50% of Kampala vote, Butambala ina abalonzi emitwalo 4 oba 3 eyina woman representative kyotera ewaffe district yaffe kale ina abalonzi emitwalo 10. Kitegeeza nti Kampala ng'oli calculative ng'oli wa NRM ng'eyina research desk gyetayina. Kitegeeza nti ne bw'oddira mu Kampala ne mufunamu miliyoni y'abantu emu oyina Butambala 10. At one time in 2011 Museveni lost 400,000 votes. Obulo mitwalo 4 nga babagamba omusajja w'enkofiira mutiikingire ddala bwe mutingaka invalid vote 400,000. Museveni olubwafu kubanga ye yennyini tayina civic education tayina abantu be bali basente bo bajja lwase sente. Museveni bwajja mu by election balinda sente ne zijja ne bagenda nazo. Tovola baba wangula ne badduka mu ne basayininga endagaano n'ababa wangudde. Kakati that's also important. Kande bazukurikira mu Kampala. Anti jiyasinkanya abantu. Abazzukulu nabagamba. Anti kakati Museveni akoze mistake era gye yakola ku Musisi to attribute Musi babuuzaga ekibuuzo Museveni. What's your comment about the performance of Musi? I wish I had 100 Musisis. Yes. No, he gave even the little votes he got we attributed to me. Yavangayo nenjogera kyobula bankuba abajinga bankuba nze nabayamba n'okufuna obululu obwo nti if people being expelled from Kampala 40,000 jobs are going to be lost from Kampala gwe bagende bakolewa. Museveni atambudde ne Nakyobe mu Kampala abawadde sente enkya babagoba. What's the impact of your money? Yazze leero n'abawa sente enkya tebabagoba abatembe ate n'owaana ababagobye
no one abagobya aba border no bagobamu. You are creating an army of jobless people. Bakuwagire. Chembaga nti myamu in a puzzle. For the last 10 years, the president has not given me even a coin. Why did you expect him to give you in the first place? Kakati, uyo mchalo wa Kampala, gabafu ka minister wa Kampala, and what Museveni does, Kakati has humiliated the minister of Kampala. Minister Kabanda, yamugambye bupeti wozi bwolwa n'ekisakasi bwagala. Yamuwadde ye. Enchagenda. Agenze. Kati kisaka gitebwa ujamugamba ji. Yamugambye why don't you shut this woman mujemu? Kisaka is doing biblical work and I agree. Ani mumuleke. Duka gukashawanu omulala duka wo. Kubanga gweto kyaddamu kufuna political crowd. Yakube misana tuku. What would be reserved in Kabanda kutaka yamukubye fulani yes kati nkola ki kati mbankola wuji mbankola wuji olinda zakuba kunga ante nedda sine kyenkola kubanga kati ono ye yakoze omanyifu abaganda bwe tukola abasajja abaganda bobera n'abakazi abo mu nyumba emu omu bajja n'awaabira munne ffe tubaga nti emisango tugisala kiro muzikize ettaala bonna ne bafukamira noga nti banaye bajjajja baamu n'emizimu gyonna negyenawasa n'emisambo mujje tusale omusango ne bawoza kati gwoba oli boogera owulira kati gwe wategedde dda buli omu amaviivi ge wegali ebisambi kati buli omu omukwatako gwenkutteko yawangudde sikuwanguliddeeyo abakutte ku nze this is how we stabilize our marriages the Muganda man decides the cases during the darkness. So going kuteko ya ombyo bakutteko. This is what we do. Hey, gomala kambuwala. Neno batunulya buli omwe bisambi bibiri luddawa. Ne bafukamira. Nuli okoko oli misambo je wamwe na kicho nditala nezikira. Bande tusale omusango guno. Ono nayombo. Noga ebyo nambi bulidde. Kati gwen kutteko ya wangudde. Bombyo bakwatako munzikiza. Bagenda bakwalolinga boka. Yakutte kunze. Nze bwe yakutte kunze. You stabilize the marriage. You believe in that, right? Okay. This is the wisdom of Uganda culture. Don't you think Chisaka and Uzeye can help Museveni regain Kampala? Anti bagenda muyingiramu agenda kubeera arrogant. Ani olwo? Chisaka agenda kubeera arrogant and I will continue me. Nze atalagirwa. Ngenda kusigala nga mbalaga. She is a naturally humble person. Nze mbabuulira. Well groomed. Me you know. Nti nababuuzanga nti what do you get by living a clean state of Besigye? Nembagamba, look what India and China. China has developed faster than India. Why? But India has more educated people. It's democracy. Yes. India has the largest democracy. It's the largest democracy. Before in India, you tackle Batembei, you must know the calendar. China doesn't care. Their president is a rightful president. Kakati gwe Museveni kakkirize batuntumula abantu mu kibuga and to you teri government ye bali bajiddeko mu kyalo. A city MP is more important in mobilization. Bosoma akatabo ngakabubi waye nkugulira tibubi ine ali mu kibuga kwa amaanyi nnyo. Government zonna bazijirako mu kibuga. Why doesn't Raila Odinga organize demonstration in Kisumu? Ani agenda zifunamu aziretera mu kibuga Nairobi wakati je tujja yes ateka chaguwa nava ina aganto right to feed bilioni 10. You are encouraging the enemy to do more damage because he knows that for you are saying costs. The man is killing the economy. No, once you bend a toy to scratch a jigger, the jigger you are giving recognition to a jigger. Never and mwavu nyonga bana bange batudde. They have never seen me. Don't you think Gachagua abali honest yoganti bannayo? And I encouraging yalowooza nti ona atayagala ki? Ayagala bafiri. Nabaganti the battle between the rapist and the victim centers in one place. Where the victim wants to penetrate and where the victim is preventing and where the attacker wants to penetrate. The same point of conflict. The same point of conflict. This man wants to weaken you. Wants to kill the economy. When you come out to Gachagua and you say, we have lost 3 billion. Hey, tomorrow is going to come back to destroy 30 billion. Put on a brave face. Kenyan is a very brave people. They will never succumb to it. They cannot send away their franchise.
naye gwe n'ogamba nti gwe naye Gachagua alinga gwe naye ndowooza ye is a very anti bamunyigiriza ekimu kubikufu Gachagua would be in prison now. You are a real villager, you think in terms of Gachagua would be in the prison now. Bombi ne Ruto baba humiliatinga. They would be in prison. That's what I'm telling you. Nti bayina enkole ey'okuba omuntu omusaanyaawo eyekyalo genda onoonye embuzi zaago nti tuzitte mutemu olusuku lwago ne mulumalewo mumukube akomewo ng'afukamidde tulyoke tutegeere nti tujooga nnyo abalala baleme kutya. You wrote a book about Gachagua? Yes, Kenya. Nembaga nti yes wawandika Gachagua ne Ruto nkobuulidde nabagamba nti mmwe ebintu ebya fitina ebyo byomuzanyira ku bantu. Have you written any book about Mirundi yourself? Yes. Because you are a book yourself. Nemukuba nemubonoona. Kakati Muhoozi has bolted kumujoga. I watched them in Serena plotting to steal money from government departments when the money is fighting in Somalia and where. And you hire these thugs, mercenaries of the media to malign him. Has bolted. I sympathize with him. Munkuba is a madman. Kale. You are creating a monster. Ejibaddu semisindi mulioka mudduka. Kakati eyo enkole eyo eyamalining people ereeta entrenchment. You get entrenched hatred. Nti mufuna omuntu avenginga. Mufuna omuntu n'abasasula. Teri muntu munsi agamba nti ye omuntu oyo asonyiwa amukoze ekibi. Tekiriyo is only Museveni who does not carry a personal vendetta. The only person I've seen Museveni ne buli muntu yenna Idi Amini bamugamba. But Museveni is good at reconciling with his enemies and working with them. But anti in fact go weka and gwekikulemi okudde wa Museveni is in discipline. Nebo naba ne bayisa bulungi bazze they are going back to work with the man they are working with. Okimanyi kiri kimu. Gwandi sirise. Nti sigatovuma mukoto mishinga wadayo nti Museveni ye is an intelligent man. Museveni gives you a rope and you hang yourself. You have hanged yourself for 10 years. Politically. Where to go? 10 years. You have killed your employability. You have killed your trust with him. You have killed your friendship with him. But you have hanged yourself, Mirundi. Museveni cannot work with you again because of your... Why doesn't he pick you? Always. Museveni knows the characters of people. He knows my character. Nzinze bibankola bingi nnyo. Nti ovuma. Nze bisibiddamu. Nentasi asobola kukozesa. Even the opportunity to be closer to government. Do I need a government job at my age? You need to be friend to him. Mukole mwenna. You need to work together. Omuyambe 20. When the Bazukulu called me, even 2 days ago, he was this Bazukulu. I advised them. Nze nabatunuulira. Aba Muhoozi bataddewo group endala nenjitunuulira. They will go to people bakole. When they invited me to attend a meeting nebaga sijja kujja. Muhoozi recognize me, I know. But I don't need to attend the organization gundi. Ndabamu ba traitors. Nagano kigendamu. They were traitors. Sagenda yo. Nze manyi nti manyi bwenkola ebintu byange. You know the difference between you and the others. Museveni asonyiwa. Tegezako kugamba. Yes. Nabino byonna by'omuvumye singa oyisa bulungi asobola okusonyiwa. I've no quarrel with Museveni. But I have no quarrel with the president. Not at all. But I cannot work again with these people. Ate goga nti yakugobanga mbo yali. Yangobanga mubbi wanko ku kichuga. Yes. He presided over the meeting. Yakugobanga mbo bogamba bulijjo. So these issues. Yambo muno nenga sinza kola nabo. Yakugobanga mbo that's it. Gwenda toka Mirundi kwenda. And maybe after some time when the president overstays in power ategere ebintu bingi. Chimba dembaga nti Idi Amini oyita ojoko yatta bosoma katabo kankano akamuhoozi nkubuulira Muhoozi kali eyo nti Idi Amini ekyamuwambisa gavumenti kyali kimu. Idi Amini oyita ojoko atta brigade yokoya
are fabricating evidence against Idi Amin bamusibe. Amin yachiwa. Kisero kyonna. Yayiwa kisero. Kasi Obote mu 66 bayagala bamuzeko ku bbali. Balendo acting prime minister. Bamubuulizeko ku masanga naki. Obote was cornered. Mengo nekola ensobi. Ababaka ba Buganda 21 ne basindika mu UPC to boost numbers against Obote. Yakuba obwakabaka nabujjawo. Nakwata bano ba ministers nabakuba mukomera. Na declaring a single party state. Survival. You think he did good? Museveni. That is the very problem. Neba anti-chitaliyo politiki. Museveni ne muwanga. Binaisa n'abakyusa n'oyita ojo. Oli ambassador to Liberia. Ng'ogenze mu regional cooperation. Ng'ogenze mu public service. Museveni ne muwanga baakiyiwa. Military commission ne wamba. They created trouble for Museveni. Constituency bagirimandalinze bagibye Museveni was gerrymandered gerrymandering emiruko egimu ne bagijene bamuwangule deliberately aveka wempe uyito yoko namuyitako nandagera ku road block bamukubatireko vice president aba UPM bonna kintu musoka erinnya leti yalisangamu Mayengo was arrested on yeziwe to vote in Rwera Changa Macho the professor of Makerere University mu 1980 bayine teka English proficiency test baganti agudde ebigezo by'oluzungu yagolu professor yagolu na yese birumbi bwe yajja what is your name Luero South constituency naita because they concentrated on UPM maybe if they did not Kiyongo okuwangula wadipimbula muhindo bamutekire mpolokumanisa mulia abane bawekenga ku machanga ambula muhindo bamusi kwe kulonda Kiyonga era bazira yamunoonya nadduka. So when you corner somebody and you don't, I always tell you don't corner somebody. Enkola yamwe yokuba omuntu omujje akomewa fukamiri we go getters, we must have a victory, we must defeat everybody. Yes, success after success is bad in politics. Fabaganda tukuga nti omwana aluma ensubi alumamu olukawa omekitegeeza. When a kid develops the habit of swallowing grass, he tastes the bitter ones. Mukubye muntu bane muchoba paka mukubye muhozi abali middewo yakawa kubanga mu lwe rusubi olukawa mu mwali mundoza nti everybody is humiliated hata midday nemukuba nemuteeka wano nemuteeka wali nemukuba mawulire gamu obumonito n'entwe zaabo n'entwe atanywa bamugamba nti atamidde nga tetanywa Museveni tavumwangako nze nebagandi n'akatabo ka munnansi omuntu omu yakomentinga mu 8 nti Museveni bwafuga eggwanga nfumbirwa embwa if I review this munnansi somebody can die can hang herself. Oyina akatabo munna baketa munnansi ng'omukyalo omu yali mukyala alayira nti Museveni bwakuvuga ensi nfumbira embwa akyaliwo yafa wali so Museveni olowooza abantu bafa. The man who staged the Luwum accident is still alive, a policeman. The doctor who said that it was an accident is still alive. The man who drafted the document, Obote's work right to Acholis and Langis, is still alive. Abantu tebafa. Bawulira bakyanga ebintu bye baakola ate emyaka gy'obuto I lecture my children. Nembaga nti emyaka gyammwe gikola buli kimu naye temukikola. Oyo omuvuka bamuyitani ono omuvuka mbayirawo omubiri oyo era ali mu gurupu y'abasegerenya yagenda ng'akyali ku bukedde naga nti abaana abaagala okuyingira mu ilimunati naye nga botta kitaawo osanga lumu ejjudde sente poliisi si yabagobawo nga bajjudde nga bajjudde ankolera kyobanga obwavu bunnuma nze bana bange mbagamba nze bannasulu abo sirina kyemba nenyaamu nti bannasulu oba bakyaliwo bamwoze saali abayina power mu 71 bebawamba gavumenti bakola na bitono anti bakola bitono power amaanyi obuvubuka Museveni yateminze ne mu gavumenti mulimu abavuka abajoga abantu buli muntu bana bakujoga ne balowooza nti anti nkubulidde nti byonna bye babyekolera ate bwe yaga nti enseegula mirambo yali ategeeza kakati muwanga yayogera nti enseegula mirambo kakati simanyi budde buzizigazisa naye
kakati kanateke kasobola okukola naye somaako mbabuulire nababuulira ne mbagamba nti mulwanira obusika naye obusika bulina luuluzi katumale obulango nkomewo obusika bulina luuluzi obusika bulina luuluzi mujja kwekuba mwemalewo kubanga obusika bulina political science ayina we tugaidinga ani anasikire ndi buterevu ku Baba TV program The Big Story Joseph Tamale Mirundi tubadde tusoma akatabo ke tubadde tusoma Rules and Principles of Succession ka 2011 ndambi fanya bya Nelson Mandela Jomo Kenyatta thabo a powerful president cannot equally be succeeded by a powerful leader. That's a principle. Sengo was succeeded by Diop. Nyerere was succeeded by Hassan Mwinyi. People did not know Hassan Mwinyi. Enwanze Kamuzibanda was succeeded by Bakiri Muluzi. And I know, little known. Mobutu was succeeded by Kabila. Unknown. Kenyatta, the giant Jomo Kenyatta was succeeded by Moi. Museveni will be succeeded by somebody who is Raphael. What do you mean? You criticize. Gwe mujerega yagenda okusikira Museveni. Gwe tujerega. Gwe mujerega. Gwe muvuma nti atamidde akoze eki. Powerful leaders are never succeeded by equally powerful leaders. Ne Mirundi. Nzomalira kindoza nti ekyobusika bwa Museveni kiri settled. Singa Museveni akizane waba wakalu akali fair. Bobi Wine ya musikira. Anti kiri Bobi Wine tasobola. Asobola. Bobi Wine akali fair wekati nga babitegese. Bobi Wine has neutralized abamulwanyisa mu party bonna tindibasegerinya balazeewa party headquarters bambuga yabakuba n'abateeka ku ttaka bamulemesa okuyingiramu and has not changed. His only weakness bye bya Nalumansi. Ugandans cannot accept a present musician. We are not Jamaica. He must live with the two. Nalumansi Tuleta kuyimba bya Nalumansi president ayimba Nalumansi kati kwategedde message eri mu Nalumansi asi ayimba alinga gwawandika naye yalinga yawandisa akatabo ayina transformation gyayina okuba nayo to make inroads. I thought it's the music that makes him. Buganda mwajja kusigalamu kubanga Museveni has not solved any issue that has isolated Muganda from NRM. Takikozeeko nakawa awana bano bagundi. Museveni has not addressed any single issue. Eyavaako amaganda okumumaakalulu. Has not addressed it. Tebagimanyi. Abaganda bwe ngate n'abakooba ne mayanja basiba kusolovinga nsonga za ttaka. N'abakooba mugezi akolera banne mayanja gwe bataagala. Bayina amagezi golooza nga abakola naye n'abakooba tagenda mu banne tabalumba. Mayanja alina amafuta. Actually mayanja yalinga alimisigaire limiza ira alumba buli omu alumbe anti yayagala kiyagenda mu gundi abeeremu. Namugamba nti don't run away. A time will come for good people. Baje tuno na ye waffe. People will come for me. I can assure you bagenda mugoba mu cabinet. Tayina kyofiirwa. Bajja mugoba. Tayina kyakoza atakuba entalo wano na wali. Nalaba omusajja jonga amuvuma. Agenza okuza abantu mu ttaka. Naye Muganda wahirayo ekitaawe. He is only mitigating against a revolution. Lwaki tayigira ku n'abakooba. N'abakooba is cautious. Tayina. Agenda slow. Tayina. Lwakuba abo be bammwe abatakola fete tuli myamu noje pretenda. Ngobamu tulemanya abantu bazizza nenga toyokeza bintu byange. Tebayinza kuwokya bintu byange nga mumuli mu pretenda. Gamba mayanja kakane ate ayina chemba mu yava. Ngaddayo. Egwenze nkumanyi oli public relations officer w'abano. Your patricians mad people as what? Mbamanyi. Pretenders. Mirundi mbamanyi abantu okukya bintu byange because of you. Fabaganda tukuga nti bafubu tuleneto bayisa mbilio byange. Mayanja. Remain here. Can you solve a land problem in Uganda? Osose kumanyira mengo. Asiba wandika kufuba mengo. Gendo kole. Na wandika bino nebo. Waliwo mulaine ettaka eri well documented ingawano. Ettaka eri documented eri wano Mirundi. Lwaki balumba. Abalabirizi bavuddeyo. Yes. Land was given to the Anglican Church. Ekanisa esatu esangiddwa mu Buganda. Ziweereddwa square miles 9 okkulaakulanya Buganda. Ne bateeka ebibbi biri Nakasero ebitunda ettaka lya Buganda. We shall arrest the people, the Kazimbas. Abo bolumbi tujja basiba. This land was given to the Anglican Church for the purpose of developing Buganda. For the Anglican Church. For all of us, and we are telling you, to retake Uganda yonna. Abaganda bali yegundi bwe yali awo ayettaka. Hamu Mukasa bazimbe ku university y'abagundi y'Abangirikani. Jajja wantaka yaleeta ki? Ye jajja wa Kazimba yaleeta ki? Hamu Mukasa contributed land.
What at that time ye jajja wakazimba yaleeta kikubazimba essomero. That's how you think. A colonial prince. If this land was for the church of Uganda, and we want to be centrally managed for all of us. A colonial prince cannot succeed. Kasawe fula colonial prince. Mukozizo nti colonial prince bamukubiye kubi. Who is the crown prince? Ye mutabani w'omukulu. Anti sibe kitegeeza. Ye mutabani w'omukulu. Anti mwe sibe kitegeeza. Waliwo ba colonial prince. Alaba wanikaga my father, me my father. Akubiddwa tumukunde mbabaza akubiddwa. Waliwo nakubiddwa. Kwefula colonial prince ngali munda mwakolera. You step on many toys. Bayina ekibiina kyabwe nga bakiyita fellowship. The fellowship split over the conduct of somebody. Banno bakutya. Tionakwata power. Yes. Fellowship. But the fellowship is split towards them horse. Where is the fellowship? Shari kibiina nga kirimu abantu 10 be bankuba. Nkimanyi. Museveni yabagamba nti mukuba sente mwali nyambi. Nemba wa sente nemukola think tank ne munyamba ku successor. Tebayinza. Mulimu member waabwe. Ayagala oba president. All of these things succession battle biri mu government byonna. Succession battle. But they are failed to observe the rules. I've given kakati soma rules nga nyawo tugende. The rules of succession. Political science is a science. Si wa musenero. Okusoma science wa musenero, soma political science. Dr. Manje, okusoma science wabo, soma political science. Wachawa musenero yalete message. Atwagala kulaba ku message oba kukonya mulwadde. Yazisha zako samu kugezesa obulwadde. Nzo kusoma science waba musenera abo, ba Dr. Mwanje, bano bani, nsoma political science. You political science waba musenera. The political science akututewa. How far have you gone? Somebody to buy your ideas. Genda mu bookshop olaba obutabu bwange oba mwebuli. Genda wali omukazi ku Diamond Trust. Olaba oba webuli. Kenda wandika ku saleka gwawo dda. Yes, I'm marketing my idea. Nsinga alete mise ngumba. Mise zazara. Naleta natwagale. No, bali mukwata. Bali bakwata. You are keeping your maguru for future. In any democracy, the more you democratize, politics becomes a katemba. Trump akubu bubina bw'abakazi. People will ask your past contribution to this country. Ogende mu kalulu nga pati zonna zikuzira. The more you democratize the issues that people use, and this is why is happening. The Basias are part of us. Obsias bubadde wano ferongo time. But why is Obsias now? Because everybody is enjoying the freedoms of the revolution. A successful revolution demystifies powerful institutions and individuals. Children's rights, women's rights, and everybody is talking about the Basias have emerged. They also want their rights. Yes. Because it's a situation of rights. When you read this book, Chenkugamba, nti abasiyazi babadde wano ferongo time. It's not an imposition. Speaker Parliament yeyise teeka. Era ne baga nti speaker si muzibu. Temuyina direction yabeena alemu. Temuyina direction mumusingamu obungi bamanyira. Ti Museveni buli teeka amalabba wa sente lyatabawadde bavuluga. Babula direction. Lye bisiyaga. Lye bisiyaga tiyabawadde sente. Singa yabawadde sente baalikoze kirala. Bo bamanyira kubawa buwi. Kasodira kapa nojimanyize ennyama teyiga. Neri nakola. Ani ngalikola wa. You are going to be isolated. Ngalikola wa. You see this. Can't we survive without that? This rebellion muchacho jita ya kuzanya against anti yono ye Kazimba ne Sheikh Mubaji. Bo bagala gamba nti government etususulire ng'emisaala kuba twawagedde ebisiyaga. Other churches are going to revolt, to rebel against the Kazimba. I predicted it, and I predicted it here. To rebellion in the Anglican Church. Because the Basias have not told you, and to become Messiahs. I have Muslim friends. Have they told me to convert? They respect my religion. Onyo mwenge gonoli ebintu byo naye musigala munyumya. Era bwe bagenda okusala nze sigala ku ntebe nga ntudde. Waliwo omusajja omunyangamba
nti abazadde ku ssomero lyange bakwagala jangu oboogereremu naye ojja eswala ewedde ndi mugaye kyotegeeza nkimanyi nange kola we mba nagenda mbasiramu sinywa naye nange manyitebo manazi sobayo paragrafuka sente tugende Karoliku the big story ne Joseph Tamale Mirundi tusoma akatabo The Rules of Succession ne Joseph Mirundi agamba bwati the two scenarios where the incumbent can either voluntarily retire or is forced out of power. The latter scenario implies that he will have no role in determining the successor. The voluntary retirement is such that the incumbent remains in a strong position to influence and determine the successor. It then naturally follows that an incumbent cannot cede power to somebody he does not know. Knowing in politics does not stop at somebody's name or face. It extends to a historical bond. Experience shows that it's highly risky for an incumbent to entrust power to somebody without a historical link. By this I mean a long-time relationship. You must have guarantors who can invoke this historical bond if he or she turns hostile. Nelson Mandela in South Africa ensured that his close friend Thabo Mbeki succeeded him. Secondly, a leader does not entrust power to somebody who can easily establish his or her own political power base within a very short time. It's advisable to incumbents to remain with some sort of influence in government in the first 5 years following their retirement. This is because human nature loves freedom. It seeks to get out of the shadow of its predecessor and establish its own identity and legacy. A person who can easily establish a political power base gets new friends and is easily hijacked by political opponents in his new base. Somebody who feels that his success is attributed to you. This is what we call the politics of overwhelming. A person who believes that his or her achievements are related to one's own individual abilities and popularity is usually politically dangerous. However, even turncoats or weak leaders are dangerous. They become an easy target to political manipulation by their opponents and they try to prove that they are not dependent on the retired president. A returning president should never underestimate his successor's political abilities. People change. They are not static. As he pointed earlier, there is no person who can accurately predict another person's mind. Many are pretenders. Furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. Politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they attract new friends with different motives. This explains why people get money and power or get married, they change. When they get married, they change friends. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta and the Kikuyu Mafia underestimated Daniel Arap Moi. They believe that since Moi came from a smaller tribe among the Kalenjin, the Kikuyu, who had established a strong network within the government and in the private sector, would snatch power from him. They looked at Moi as passing cloud. However, he outsmarted them by borrowing power and support from other tribes. In Zambia, Frederick Chiluba underestimated Levi Patrick Mwanawasa. He was deceived by medical doctors that Mwanawasa would not complete his first term as president. Mwanawasa was the victim of a fatal accident that severely affected his abdomen. He reasoned that if he became president and gave him trouble, he would die within a short time. Therefore, Chiluba suggested that the new president be deputized by a vice president who would take over upon Mwanawasa's demise. But Chiluba would later pay heavily for this. Mwanawasa subjected him to a long and embarrassing court process where his underparts were exposed to the public. Most of the former allies were put behind bars. Mwanawasa wished to remain and die his own man. He did not attribute his ascendance to the presidency to Chiluba's role. Chiluba failed to understand that Mwanawasa, as a private lawyer, could not pay for his huge health bills, and the doctors had based their death period to this fact. However, as the president of Zambia, who was waging a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen, Mwanawasa's exorbitant bill
was peanuts to the public, to the excited public. Therefore, it's important that a returning president ensures his successor does not undermine his legacy. President Yoweri Kaguta Museveni pointed out that he does not care about his legacy. However, this is important. Ugandans will remember Museveni, among other achievements, as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who do not rape women, who do not kill with impunity, or don't steal from the public. They will remember that Museveni turned the number of the killing fields during Amina and Okolo tours into an industrial center. You want me to continue reading the book? It is very long. Yeah. These 21 page books. Ati if I'm allowed to explain the diagram below. Kakati mmala ku page number nebateka ku mutwe nebateka koji. I'm giving you the rules and the principles of succession. What a retiring president must consider in choosing a successor. Who are we talking about in this reference? Is Museveni retiring? He has to retire. He's a retiring president. He has to retire. How soon can that? He has to retire. This True. Is why. He has to, but how soon? If I was Otafiri, instead of consulting Museveni and Muhoozi, I will have a fallback position. Which is? If Museveni does not come back and Muhoozi comes, we sponsor candidates. That's what we do in politics. And I parade mine. Because when you are discussing, then you discuss from a point of gwatayagala ate bakwogerera kuki. So the government ngenda kwogera Museveni. But I have a fallback position. Muhoozi najja. Tujja kwogera candidate. Yes, if a president is to a candidate, then you are talking. But to invest on Museveni, what if Museveni does not come? You must have a fallback position. Abazukulu balina position yaabwe. Even if Museveni does not come back, the bazukulu, if well funded and organized, singa tebabalumbye, can be a formidable force to choose a leader. Abantu bangemba wani gwe tozo otuwani. So ngo ne bwaba tazze nga twogidde Muhoozi. Always enter meeting, not to be able to say the meeting. When you are storming out of the meeting, make sure that you have the quorum. And when you storm out, transactions don't take place. Tuleche chamu kolobobi. Abade ba storming out. Kula munesigala nemukuba. Kakati n'abaana bwe bakola nti Muhoozi repeatedly says njagala bwa president atenzi yakati. When he goes to negotiations, he has raised the stakes. Neta gamba nti saagala. He's now a force to is a force. Wabogo yaga intayagala. Gwovuddemu. Yatayagala. Yati gwovuddemu kati. Gwe tuba twogera kubasika gwe yatukolera byamagezi okusinga ebyo. Is now in charge of exports. Nti gwe oba oyinvestinze mu Museveni yono is assertive. This man is assertive. I want power. To do what with it? Chata guys, to do what with it? Leave it to the border. Wait, oli musomesa. Tosobola kujjamu paper ya mwana noga nti handwriting imbi. Leave it to the examiners who are trained. Leave it to the Ugandan voters. Don't shout at anybody. No, don't shout at anybody. Yes. Mu Baganda maiche tokola. Mwabasoma political science omuntu agati muti njagala power ngatagere kyagenda gikozesa. Muhoozi wants power to do what with it. That's what let me tell you. Ajache kubulira. Let me tell you. Fa Baganda tokola bwetu. If you are interested in my daughter, mujja netubaniriza. Nemulya nemmere. Naye omuwala bw'aba aganye, do you know what happens? Akwata akatambala akeeru n'akawasenga. Muba muddayo senga n'akabaddiza. Akatambala kamu. The girl has rejected you. Katambala? Kandi kaki. Kava kwani. Mumukaleta mwabaze okwogereza. We are interested in the woman. Ne bakawo omuwala. Ne mukawo omuwala. As they are escorting you. Back. Nga musiibyo ebondo nakulamba munyumiza. A Muganda man will host you. Ne mubeeraawo as if nti omuwala bamubawadde. Kati bwe muba muddayo, the rejection is translated in a handkerchief. Kemwaleese. Bakabaddiza. Bakabaddiza. Let the voters reject somebody, not you. Let the voters reject me.
not blackmail toja kuita mu kibiina kyaffe toja kutadongo wasoma political science nange n'ensoma tuyambako kubali ekyo okubuuza fetukugamba ayagala buyinza kugamba ekintu kimu kati kiringa Mirundi sinza kuwa buyinza kubanga manyo ino obusungu kasa kuwa buyinza ayagala agenda kudduka mu apartment ate bankubuli ate waliwo ate abampa okwata abantu badimalalinga nnyo Kagame ndi wakagame baba ya mabati ne bamala kola statement ne baddayo people admire Kagame people admire Idi Amin omanyi the problem many people especially frustrated people they don't tell the difference between efficiency and dictatorship appears to be efficient what does an ordinary Ugandan want service delivery sibi yakogera nimukuba mawulire gamwe nimukuba bino ebyobusiro nti billions kati eno story nerichi districts lose billions in massive pesa ngono mapesa asigala kwanga atudde minister wa government ngasigala atudde kwegula ngomusajja ngoya asigala atudde bamusiba na nati asigala atudde tumuwulirize what does he do? These stories are intended, somebody is doing them. If we want to demoralize society, these stories are intended to prove that Museveni is no longer in charge. Because an exposure means action. An exposure means action. Uganda chendabye tewali abba million. Bulabira mu billion. Billion story ni billion story ni billion lost billion. Kakati kakubuuza nakugamba si Uganda ask special zawandira Kazibu. When Kazibu went to Angola, nga bamwagala abere ku gundi African Union yamusanga ina amawulire ga Uganda. Ayo Kazibwe, yes, Your Excellency, former Vice President, why are you here? I'm here to seek your support and work. Agenda wani olo? Eduardo Santos. Are these newspapers published in your country? Namugamba, yes. Yes. Do you want me to support a person who stole with your money? Tell my brother I cannot do it. Ya baby say video. Yes. Kyekyamuogerwako sigala mu record. Naye ani agatwala mu Angola? Kyebadde yakuwa. Kagani mugamba nti kaka asologera mu Angola ndi nga ambassador. Gwemaze okwonoona nabo baali mugobi. Kaka baali mugobi. Yakola byo okuzira omulimu yayisanga yakosa obusungu. Tubayite kakoza mutale bamu obwa minister n'Abuganda. Yali amanyi nti Museveni ayagala bamukwatireyo. Bamugobe amwejeko. Kakoza mutale yagana obwa minister. Ne kaka n'agaana okugenda ku ambassador. But that was wrong. Ne Kavuma, former deputy Gundi, chief justice, yategera nti tayina mulimo gwonna gwasobola kuyisa mu parliament. Oyo nanga alinga oli eyakuba. Oyo nange yankuba sagala muwulira. Sagala kuwulira muntu oyo. How relevant is a judge related to head civil aviation authority? Tasobola kuyita mu Gundi. Bitu bagamba nti Abuma Yanja bwe yali agala okugenda eno nga yesimbye wa Abuma Yanja constituency yagifuna mityana kuba yali omu eyite nadduka naye yajja mu mawulire yalina omuwala nga bamuyita Victoria Mukasa nga ye press secretary we ne mugamba nti nze nina Setenda yali permanent secretary na Basende story nenjibanoonyeza Setenda agenda okutuuka mu constituency nga buli wamu waalaga bamulaga story batimbye. This record when for us we tell the idiocy Kabushenga and Gundi nti mutuwandiikako but these will become reference points as democracy grows. Kamanyanga Kabushenga yagenda as democracy kakatolaba Gundi gochakira Kabushenga kankubulire Abuma Yanja yawapo bamogerako mu 60s. One of the interesting defamation cases. Abuma Yanja went to Mawuledi and urged Muslim youth to marry Gundi virgins. Abavubuka abathiramu mbakubirira muwasaba ababiikira. Kakati anti ababiikira oba emberera. Ababiikira kitegeeza virgins is an Arab word, the Virgin Mary. Bali tebakimanyi abamu ndo ne bamukubako mu newspaper yaabo nti Abuma Yanja akunza abasiraamu bawasaba biikira. Abuma Yanja went to court and defeated munno, was awarded in the 60s 50,000 shillings in the 60s. Nazimamu ne nyumba yerungujja. Money was raised through churches, parishes
tukompensate bapuma yanje kati kakolera mutale adye store agiddamu amayanja yaddayo mu kkooti olupapula lwakakoza mutale mulengera ne balugalawo. What appears in these newspapers is not simple as these mercenaries. You want to tell me that maybe in the future these papers will be retrieved? Yes. I'm telling you. Billion. The most clever person in the Kenyan politics, bamwitanga Nicholas Biwott. Nicholas Biwott yali musajja mugagga. Nenga buli kibijo nekiri mu Kenya bakiwayira Nicholas Biwott. Ase ouko ase musinde muliro ase akawala kapaka kitewa ko yajjana bakati mu national park ase everything bakiwayira Biwott. Biwott yalina amagezi gali bugati. Biwott yayitanga abamawulire ne bamuwandika ku story n'abawabira mu kkooti nga tasasula nga bamusatula tasitwala. Naye nekigenda mu record nti yakola ki yerwanako. Era by the time Moise government fell, everybody thought that Biwott would not be in Kenya. Nothing happened. He invested in the political parties. Even Raila Odinga did not fight Nicholas Biwott. Yetirawo kabina ke New Kano. Nabera ye Kenya. Why tukita leverage? Leverage means ngabano kibali bakoze. And when you read my book, kana katabo kachagula nkubuli TNUP was started by NRM fellows. Akatabo kanga nuko kasoma nkubulira abatandika NUP. NUP was started by NRM. Why? They wanted a party which has MPs who are financed by NRMs, controlled by NRMs, but when it comes to NRM issues, Museveni bwabayitanga tebagenda. Nolwali bwetyo bwetumaliriza obadde ku the big story ne Joseph Tamale Mirundi yazina obutabo 13 wabadde ataputa n'ebirala bwe bityo ayogedde nnyo ku succession olwali agambye nti succession erina rules yaga nti buli ekiri mu government nsonga ya busika n'awa ne rules zaabwo nti bakola bwe bati Mirundi y'omu ku bantu abalina obwongo obulowooza nti Mwami Museveni yateekwa okusalawo bannayuganda omusika be bateekwa okusala wani anaatuddira mu bigere sabo bannayuganda balina obwongo tugenda kwetegeerera tumanya jjo okuddawo tuyina gwe twagala. Nkugambye nti there are two scenarios where the president has influence to choose a successor, Mr. Museveni not have that and one. Where you don't have. We will force him you out. would not say that Moi would choose a successor because people do not want an extension of Moi regime. Yes. Gaddafi cannot given two scenarios. Nkugamba nti singa mbadde wa muntu wa Museveni, I would encourage abantu aba basatu. I have no problem with Muhoozi because we are tired no of them. problem with the Bazzukulu as a pressure group. Kugamba ntwagala jjajja fa akole ki? Jjajja akoye. Jjajja ate otumotya jjajja. Jjajja okutuma otuma jjajja. Anti fe kakati fe mu Baganda kankuwe scenario nti yali akulya ekika ky'obutiko yafa bwe bamuziika amalalo ge ne gamerako obutiko. An argument ensued. Atugabudde oba tulya mufu. Ne batule mu meeting. Jjajja atugabudde oba tulya mufu. Those who ate obutiko be bakatinvuma. Those who rejected obutiko remained in butiko. Abazzukulu batunda ne bakola meeting. Ne baganda bwe tukusetaba wa bonna. If you tell your children that are you satisfied? Omwana yalidde ennyama n'agireka omusanga kumulya nunga alya muwogo. So the Bazzukulu have a point. Naye bano ate bakyonoonyera. Anti bakitaddemu jjajja tova ku baloti. Era babbe. Nze kyendowooza Museveni ne Muhoozi we abo bo bagende. Bannayuganda bajja kutunula. Tufune omulala. We need another person. Naye kakati gwe muwanga kyobola we contradicting. Obwa Prime Minister bwasaba obusabaani gw'oba okolera. The big story.